السلام عليكم ورحمة الله. معاكم أمير علي. جميع الحقوق محفوظة لقناة الجنسية الأمريكية مع أمير علي. للعثور على القناة اكتب في خانة البحث على يوتيوب الجنسية الأمريكية مع أمير علي. لشراء الكتاب مع القرص أو USB فلاش درايف يمكنك زيارة موقع amirusa.com AMEER USA.com. What is the supreme law of the land? ما هو القانون الأعلى للبلاد؟ The Constitution. الدستور. What does the Constitution do? ماذا يفعل الدستور؟ Sets up the government. يؤسس الحكومة. The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words? إن فكرة الحكم الذاتي في الكلمات الثلاثة الأولى من الدستور. ما هي هذه الكلمات؟ We the people. نحن الشعب. What is an amendment? ما هو التعديل؟ A change to the constitution. تعديل على الدستور. What do we call the first 10 amendments to the constitution? ماذا نسمي التعديلات العشرة الأولى للدستور؟ The Bill of Rights. نسميها وثيقة الحقوق. What is one right or freedom from the first amendment? أعطي اسم حرية أو حق واحد من التعديل الأول. Speech. كلمة speech تعني حرية الكلام. How many amendments does the Constitution have? كم عدد تعديلات الدستور؟ 27. 27. What did the Declaration of Independence do? ماذا فعل إعلان الاستقلال؟ Said that the United States is free from Great Britain. قالت إن الولايات المتحدة حرة من بريطانيا. What are two rights in the Declaration of Independence? أعطي حقين من حقوق وثيقة إعلان الاستقلال. Life and liberty. الحياة والحرية. What is freedom of religion? ما هي حرية الدين؟ You can practice any religion or not practice a religion. يمكنك ممارسة أي دين أو عدم ممارسة أي دين. What is the economic system in the United States? ما هو النظام الاقتصادي في الولايات المتحدة؟ Market economy. Market economy. اقتصاد السوق. What is the rule of law? ما هي سيادة القانون؟ No one is above the law. لا أحد فوق القانون. Name one branch or part of the government. اذكر اسم فرع واحد أو جزء من الحكومة. President. الرئيس. What stops one branch of government from becoming too powerful? ما الذي يمنع فرعا واحدا من الحكومة من أن يصبح قويا للغاية؟ Checks and balances. الضوابط والتوازنات. Who is in charge of the executive branch? من هو المسؤول عن السلطة التنفيذية؟ The president. الرئيس. Who makes federal laws? من يضع القوانين الفيدرالية؟ Congress. الكونغرس. What are the two parts of the US Congress? ما هي أجزاء الكونغرس الأمريكي؟ The Senate and House. The Senate and House of Representatives. مجلس الشيوخ ومجلس النواب. How many US senators are there? كم عدد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي؟ 100. 100 سيناتور. في أمريكا 50 ولاية. لكل ولاية سيناتوران. We elect a US senator for how many years? كم سنة ننتخب سيناتور أمريكي؟ 6. 6. Who is one of your state's US senators now? من هو أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لولايتك الآن؟ هذا السؤال يختلف حسب الولاية. لمعرفة معلومات ولايتك اذهب إلى موقع amirusa.com. The House of Representatives has how many voting members? كم عدد الأعضاء المصوتين في مجلس النواب؟ 435. 435.
We elect a US representative for how many years? كم عدد سنوات انتخاب عضو مجلس النواب الأمريكي؟ 2 لمدة 2 Name your US representative. سمي نائب الولايات المتحدة الخاص بولايتك. هذا السؤال يختلف حسب الولاية. لمعرفة معلومات ولايتك اذهب إلى موقع أمير.USA.com. Who does a US senator represent? ماذا يمثل السيناتور الأمريكي؟ All people of the state. كل سكان الولاية. Why do some states have more representatives than other states? لماذا تمتلك بعض الولايات ممثلين عنها أكثر من الولايات الأخرى؟ Because they have more people. لأن لديهم عدد أكبر من الناس. We elect a president for how many years? نحن ننتخب رئيسا لكم سنة؟ 4 لمدة 4 سنوات. In what month do we vote for president? في أي شهر نصوت للرئيس؟ في شهر نوفمبر، شهر 11. What is the name of the president of the United States now? ما هو اسم رئيس الولايات المتحدة الحالي سنة 2021؟ الجواب يكون جو بايدن. What is the name of the vice president of the United States now? ما هو اسم نائب رئيس الولايات المتحدة الآن؟ الجواب المباشر يكون كامالا هاريس. كامالا هاريس. If the president can no longer serve, who becomes president? إذا لم يعد الرئيس قادرا على الخدمة، فمن يصبح رئيسا؟ The vice president. نائب الرئيس. If both the president and the vice president can no longer serve, who becomes president? إذا لم يعد الرئيس ونائب الرئيس قادرا على الخدمة، فمن يصبح رئيسا؟ The Speaker of the House. رئيس مجلس النواب. Who is the commander-in-chief of the military? من هو القائد الأعلى للقوات المسلحة؟ The President. الرئيس. Who signs bills to become laws? من يوقع التشريعات لتصبح قوانين؟ The President. الرئيس. Who vetoes bills? من ينقض التشريعات بالفيتو؟ The President. الرئيس. What does the President's cabinet do? ماذا تفعل حكومة الرئيس؟ Advises the President. تنصح الرئيس. What are 2 cabinet level positions? اذكر 2 من مناصب الحكومة. Vice President. Secretary of State. Vice President نائب الرئيس. Secretary of State وزير الخارجية. What does the judicial branch do? ماذا يفعل الجهاز القضائي؟ Reviews laws, explains laws. يراجع القوانين، يفسر القوانين. What is the highest court in the United States? ما هي أعلى محكمة في الولايات المتحدة؟ The Supreme Court. The Supreme Court. المحكمة العليا. How many justices are on the Supreme Court? كم عدد قضاة المحكمة العليا؟ 9 قضاة. Who is the Chief Justice of the United States now? من هو قاضي القضاة في الولايات المتحدة حاليا في سنة 2020؟ John Roberts. John Roberts. Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government? بموجب الدستور تنتمي بعض السلطات للحكومة الفيدرالية. اذكر أحد سلطات الحكومة الفيدرالية. To print money. تطبع النقود. Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the state? بموجب الدستور تنتمي بعض السلطات للولايات. اذكر أحد سلطات الولاية. Give a driver's license. إصدار رخص القيادة. Who is the governor of your state now? من هو حاكم ولايتك حاليا؟ الجواب يختلف حسب الولاية. لمعرفة معلومات ولايتك اذهب إلى موقع أمير.USA.com. What is the capital of your state? ما هي عاصمة ولايتك؟ الجواب يختلف حسب الولاية. لمعرفة معلومات ولايتك اذهب إلى موقع أمير.USA.com.
What are the two major political parties in the United States? ما هما الحزبان السياسيان الرئيسيان في الولايات المتحدة؟ حزبان فقط. Two parties. Democrats and Republican. Democrats and Republican. الديمقراطي والجمهوري. What is the political party of the president now? ما هو الحزب السياسي للرئيس حاليا؟ الجواب يكون Democratic Party. Democratic Party. الحزب الديمقراطي. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now? ما هو اسم رئيس مجلس النواب حاليا؟ Nancy Pelosi. Nancy Pelosi. There are 4 amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them. هنالك 4 تعديلات في الدستور عمن يحق له التصويت. صف أحدهما. Citizens 18 and older can vote. المواطنون في سن 18 أو أكبر يمكن أن يصوتوا. What is one responsibility that is only for United States citizens? اذكر أحد المسؤوليات التي تقع على عاتق مواطني الولايات المتحدة. Vote in a federal election. التصويت في انتخابات فيدرالية. Name one right only for United States citizens. اذكر حقا واحدا من الحقوق التي يتمتع بها مواطنو الولايات المتحدة فقط. Vote in a federal election. التصويت في انتخابات فيدرالية. What are 2 rights of everyone living in the United States? اذكر 2 من حقوق كل من يعيش في الولايات المتحدة. Freedom of speech. Freedom of religion. Freedom of speech حرية التعبير. Freedom of religion حرية الدين. What do we show loyalty to when we say the pledge of allegiance? لمن نبين الولاء عندما ندلي بقسم الولاء؟ The United States. الولايات المتحدة. What is one promise you make when you become a United States citizen? اذكر أحد الوعود التي تقطعها على نفسك عندما تصبح مواطنا أمريكيا. Be loyal to the United States. يكون ولائي للولايات المتحدة. How old do citizens have to be to vote for president? كم هو عمر المواطنين الذين يحق لهم التصويت لانتخاب الرئيس؟ 18 and older. 18 سنة فما فوق. What are 2 ways that Americans can participate in their democracy? اذكر 2 من الطرق التي يستطيع الأمريكيين المشاركة بهما في ديمقراطيتهم. Vote. Run for office. Vote التصويت. Run for office الترشح لمنصب. When is the last day you can send in federal income tax forms? ما هو آخر يوم تستطيع أن ترسل فيه إقرارات ضرائب الدخل الفيدرالية؟ April 15. April 15 في شهر الرابع يوم 15. When must all men register for the selective service? متى يستطيع كل الرجال تسجيل أنفسهم للخدمة العسكرية الانتقائية؟ At age 18 في سن 18. What is one reason colonists came to America? اذكر أحد أسباب مجيء المستعمرين إلى أمريكا. جاءوا من أجل الحرية. Freedom. Who lived in America before the European arrived? من كان يعيش في أمريكا قبل وصول الأوروبيين؟ American Indians. الهنود الأمريكيين. What group of people was taken to America and sold as slaves? أي مجموعة من الناس تم اقتيادها إلى أمريكا وبيعها كعبيد؟ Africans. الأفريقيين. Africans. Why did the colonists fight the British? لماذا قاتل المستعمرون البريطانيون؟ Because of high taxes. Taxation without representation. بسبب الضرائب المرتفعة. Who wrote the Declaration of Independence? من كتب إعلان الاستقلال؟ Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. When was the Declaration of Independence adopted? متى تم اعتماد إعلان الاستقلال؟ July 4th, 1776. يوم 7/4/1776. There were 13 original states. Name 3. كانت هنالك 13 ولاية أصلية. اذكر 3 منها. الكلمة المفتاحية Name 3. New York, New Jersey, New Hampshire. New York, New Jersey, New Hampshire. New York, New Jersey, New Hampshire. جميعها تبدأ بكلمة New للسهولة. What happened
at the Constitutional Convention. ماذا حدث في المؤتمر الدستوري؟ The Constitution was written. تمت كتابة الدستور. When was the Constitution written? متى كتب الدستور؟ 1787. 1787 عام 1787. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. أيدت الصحف الفيدرالية إجازة الدستور الأمريكي. اذكر اسم واحد من كتابها. John Jay. John Jay. What is one thing Benjamin Franklin is famous for? اذكر أحد الأشياء التي اشتهر بها بنجامين فرانكلين. U.S. diplomat. U.S. diplomat. دبلوماسي أمريكي. Who is the father of our country? من هو أب بلادنا؟ George Washington. George Washington. Who was the first president? من كان أول رئيس؟ George Washington. George Washington. What territory did the United States buy from France in 1803? ما هو الإقليم الذي اشترته الولايات المتحدة من فرنسا عام 1803؟ Louisiana. Louisiana. Name one war fought by the United States in the 1800s. اذكر حربا واحدة خاضتها الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر. Civil War. Civil War. الحرب الأهلية. Name the U.S. war between the North and the South. اذكر اسم الحرب الأمريكية بين الشمال والجنوب. The Civil War. The Civil War. الحرب الأهلية. Name one problem that led to the Civil War. اذكر مشكلة واحدة أدت إلى الحرب الأهلية. Slavery. العبودية. What was one important thing that Abraham Lincoln did? اذكر شيئا مهما واحدا فعله إبراهام لينكولن. Freed the slaves. Freed the slaves. حرر العبيد. Emancipation Proclamation. إعلان تحرير العبيد. What did the Emancipation Proclamation do? ماذا فعل إعلان تحرير العبيد؟ Freed the slaves. Freed the slaves. حرر العبيد. What did Susan B. Anthony do? ماذا فعلت سوزان بي أنثوني؟ Fought for civil rights. حاربت من أجل الحقوق المدنية. Name one war fought by the United States in the 1900s. اذكر حربا واحدة خاضتها الولايات المتحدة في القرن العشرين. Vietnam War. Vietnam War. حرب الفيتنام. Who was president during World War I? من كان الرئيس خلال الحرب العالمية الأولى؟ Woodrow Wilson. Woodrow Wilson. قائد الحرب العالمية الأولى. Woodrow Wilson. Who was president during the Great Depression and World War II? من كان الرئيس خلال الكساد العظيم والحرب العالمية الثانية؟ Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt. Who did the United States fight in World War II? ما هي الدول التي حاربتها الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية؟ Japan, Germany and Italy. اليابان، ألمانيا وإيطاليا. Japan, Germany and Italy. Before he was president, Eisenhower was a general. What war was he in? كان أيزنهاور جنرال قبل أن يكون رئيس. ما هي الحرب التي خاضها؟ World War II. World War II. الحرب العالمية الثانية. During the Cold War, what was the main concern of the United States? خلال الحرب الباردة، ما هو القلق الرئيسي الذي كان يشغل بال الولايات المتحدة؟ Communism. الشيوعية. Communism. What movement tried to end racial discrimination? ما هي الحركة التي حاولت إنهاء التمييز العنصري؟ Civil Rights Movement. Civil Rights Movement. حركة الحقوق المدنية. What did Martin Luther King Jr. do? ماذا فعل مارتن لوثر كينغ الابن؟ Fought for civil rights. ناضل من أجل الحقوق المدنية. What major event
happened on September the 11th, 2001 in the United States. ما هو الحدث الرئيسي الذي وقع في 11 من سبتمبر عام 2001 في الولايات المتحدة؟ Terrorists attacked the United States. هاجم إرهابيون الولايات المتحدة. Name one American Indian tribe in the United States. اذكر اسم قبيلة هندية أمريكية واحدة في الولايات المتحدة. Crow. اسم القبيلة الهندية Crow. Name one of the two longest rivers in the United States. اذكر واحدا من أطول نهرين في الولايات المتحدة. Mississippi River. Mississippi River. نهر المسيسيبي. What ocean is on the west coast of the United States? ما هو المحيط على الساحل الغربي للولايات المتحدة؟ Pacific Ocean. Pacific Ocean. المحيط الهادئ. What ocean is on the east coast of the United States? ما هو المحيط على الساحل الشرقي للولايات المتحدة؟ Atlantic Ocean. Atlantic Ocean. المحيط الأطلسي. Name one U.S. territory. اذكر واحدا من الأقاليم الأمريكية. Guam. Guam. Name one state that borders Canada. اذكر ولاية واحدة على حدود كندا. New York. New York. Name one state that borders Mexico. اذكر ولاية واحدة على حدود المكسيك. New Mexico. New Mexico. What is the capital of the United States? ما هي عاصمة الولايات المتحدة؟ Washington DC. Washington DC. Where is the Statue of Liberty? أين يقع تمثال الحرية؟ نيويورك هاربر. تستطيع أن تقول فقط نيويورك. نيويورك هاربر. ميناء نيويورك. Why does the flag have 13 stripes? لماذا يوجد 13 شريطا بالعلم؟ Because there were 13 original colonies. لأنه كانت هناك 13 مستعمرة أصلية. Why does the flag have 50 stars? لماذا توجد 50 نجمة بالعلم؟ Because there are 50 states. لأن هنالك 50 ولاية. What is the name of the national anthem? ما هو اسم النشيد الوطني؟ The Star Spangled Banner. العلم المرصع بالنجوم. The Star Spangled Banner. When do we celebrate Independence Day? متى نحتفل بعيد الاستقلال؟ July 4th. July 4th. بشهر السابع. يوم 4 يوليو 4. Name two national US holidays. اذكر عطلتين وطنيتين للولايات المتحدة. New Year's Day and Christmas. New Year's Day and Christmas. يوم السنة الجديدة ويوم عيد الميلاد. جميع الحقوق محفوظة لقناة الجنسية الأمريكية مع أمير علي. للعثور على القناة اكتب في خانة البحث على يوتيوب الجنسية الأمريكية مع أمير علي. لشراء الكتاب مع القرص أو USB فلاش درايف يمكنك زيارة موقع amirusa.com. AMEER USA.com.